At the left side of you, we have Alan Noble, who was second. At the right side, we have Evie Richards, number 3. Anyone questions for the girls? Evie, what are your thoughts on the Bronx Valley choices to defend its title? What was the race I think it was a really good race. I think all 3 of us were really competitive and we all put in work at the front, and yeah, it was just a really good race, really different conditions to practice this morning, and I think we just all adapted as best we could, and I really enjoyed the race. Donc la question c'était par rapport à Evie Richards qui a essayé de défendre le titre qu'elle avait remporté l'année dernière. Si elle est contente avec sa performance, alors elle a fini 3e, elle est quand même contente. Les conditions du terrain étaient difficiles, il n'était pas facile aussi de faire de l'entraînement ce matin, mais Evie elle a souligné comme ils ont essayé de s'adapter aux conditions du terrain, du parcours, de la meilleure façon possible. Elle est finalement contente avec sa performance. Ce sont les trois qui ont remporté des médailles, 3 athlètes qui sont très compétitifs. Other questions? How did you decide on the rainbow this year, and were you a bit disappointed for losing? I think going in to start the season, I felt quite a lot of pressure wearing the rainbow jersey, but of course it felt absolutely amazing to wear it. And I think even just going into this race, although I wasn't wearing it, I just still felt that pressure. So although I might have lost it, I think I did a really good job of fighting to keep it. So it's a bit unfortunate, but I'll come back fighting next year. La question c'était par rapport aux sensations de Evie qui a participé à cette course en étant la championne du monde en titre. Quelles sont les sensations qu'elle avait par rapport au fait qu'elle avait le maillot de la championne du monde en titre? Elle a ressenti de la pression pendant toute la saison parce qu'elle était la championne du monde de l'année dernière, mais elle est quand même convaincue qu'elle a fait un très bon job. Elle va essayer de faire son mieux pour revenir l'année prochaine et pour se reprendre le titre de championne du monde dans cette catégorie. Thank you. I need a question for you. What made the decision in the final lap between you and Emma? Actually, surprisingly, it wasn't any specific section like any of the big features, which I think we anticipated would be where the final move was made. Anne-Marie caught me just after the first big drop after pit 1, and yeah, she passed me there just on one of the turns. Nothing super sketchy or anything like that, but she caught me at the right time, and that's when she made her move. And at that point, I was already going at my absolute max speed to try to maintain the lead. So as soon as she caught me, I kind of knew that that would probably be the winning move because I was dizzy with effort at that point. So yeah, I kept the pressure on, but it was just a random turn along the course. La question c'était par rapport à la section du parcours qui a fait la différence. Qu'est-ce qui a fait la différence alors entre Ellen Noble qui a remporté la médaille d'argent et Anne-Marie Rose qui a remporté le titre de championne du monde? Ellen elle a dit que c'était pas une section du parcours où on pensait qu'une athlète ou l'autre aurait fait la différence, mais c'était juste au moment où elle a essayé de donner son maximum. Elle était dans un plein effort, elle a essayé quand même de garder la vitesse, mais c'est ça le moment où Anne-Marie Rose elle est passée devant elle, et finalement c'était le moment qui a fait la différence. Elle savait quand elle a été reprise qu'à ce moment-là elle ne pouvait pas répondre, donc faire quand même quelque chose pour rester en tête de la course. Thank you. For next year, is your focus back on mountain biking? Is that the title you really want mountain biking? Yeah, I'd say over the winter we've tried to build a really good base for mountain bike next year, and I'm excited to go out to Australia hopefully for the World's coming. So yeah, I can't wait to get back into mountain biking and just jump back like I did last year.
course, mountain biking is the end because the Comic Games is coming up soon. So yeah, I'm really excited to jump back into mountain bike, but I've loved cross this year as well, as I always do. Et Richards a souligné comme la saison cyclo-cross a été une préparation optimale pour la saison mountain bike. Elle attend la reprise de son entraînement en mountain biking avec l'entraînement qui sera focalisé sur le championnat du monde qui se déroulera en Australie. Et elle espère quand même de faire son mieux aussi en mountain biking. Elle n'arrive pas à attendre la reprise de la saison dans cette discipline. And what did change the last year? I mean, you're kind of a rising star right now. You won the U23 and championship. Cup. Thank you. That's really kind to say. Truthfully, 100% the truth that the reason I've improved so much is I just added a lot of volume to what I was doing before. I think that was really the main thing. But I just increased my training. Last year I came in relatively undertrained and I placed 6th. This year I've definitely spent a lot more time focusing on trying to perfect my skills by riding more mountain, racing more mountain, but I also did a bit more road racing. So I think just trying to become a better all-around rider, but really focusing on increasing my fitness, which has been a weak point in the past, by adding more volume and a little more intensity. Just really quite simply just training has been extremely helpful for me. And yeah, I think having the motivation of improving on last year's world's result, which I was neither here nor there about, really pushed me as well. Qu'est-ce qui a fait la différence pour Ellen Noble? C'est dans cette saison, elle a remporté la Coupe du Monde pour la catégorie Under 23. Il s'agit d'une question d'entraînement. Elle s'est beaucoup plus entraînée que l'année passée. Donc il s'agit d'une question de volume et d'intensité de l'entraînement. Elle a travaillé aussi par rapport à sa condition physique et tout en essayant aussi de perfectionner ses capacités dans le cyclisme en général, parce que son but elle est de devenir quand même un athlète complète. Got a question for both. How many hours does it take to get a world-class rider? Who wants first? I think it takes years really of a lot of devotion from a lot of people. I think it's less, is that what you mean? Like how many hours do we train? Yeah, on average week. An average week I aim for 12 hours a week on the bike, but you know it's more than that. It's a lot of time doing off the bike work, running, core instability. You know, really everything I try to be as well-rounded as possible, but it's a lot of effort on a lot of people's parts, I think, so it's really hard to say just exactly what we do. And for me, I think I've sort of stepped up the training again this year, but in a different sense. We've done quite a lot of gym to build the base ready for mountain bike. So we were training 6 days a week, I'd say. They were pretty full days every day. So I think on behalf of both of us, I think to get a world-class performer, you need to make a lot of sacrifices and train throughout the day really, and make sure even when you're resting, that's part of your training. So just using every aspect to make yourself better. Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour avoir un athlète qui est capable de remporter des médailles dans le championnat du monde? La réponse c'est il faut travailler beaucoup, il ne s'agit pas seulement de l'entraînement avec le vélo, c'est une question d'entraînement et il faut faire des sacrifices. Elle a souligné comme elle passe 12 heures par semaine s'entraînant avec le vélo, mais il y a aussi une partie de fitness qui s'est fait au fitness. La même chose a été soulignée par Iggy. Donc il s'agit d'un processus qui prend des années et ce n'est pas seulement la responsabilité des athlètes, mais c'est aussi la responsabilité de ceux qui sont autour des athlètes qui font la différence. Meanwhile, we also welcome the new world champion, Emily Horst. I suppose there are some questions for her. Annelie, first of all, congratulations for this year. A couple of questions. Your original mountain bike rider. What's going to happen with the mountain bike? You're going to keep it in the garage, or?
er wordt me heel veel gevraagd of ik nog blijf mountainbiken, maar... Oh yes, a lot of people ask me if I stay on the mountain bike, but yeah, I really like mountain bike for now, and I see that I can come with the girls in the cyclocross. I can ride podium, so you can see it next week. Yes, but next year I want to ride a mountain bike and I want to ride more cyclocross. I want to combine it more, and yes, for now I stay on the mountain bike. La question était par rapport à son passé dans le mountain biking. Est-ce qu'elle se considère souvent comme une athlète du mountain biking ou plutôt comme quelqu'un qui fait de la compétition au cyclocross? C'est une question qui lui a été posée déjà plusieurs fois. Son but est de continuer avec du cyclocross et du mountain biking et au fur et à mesure d'essayer de combiner les deux disciplines. Elle s'est rendue compte la semaine passée aussi avec un podium en Coupe du Monde qu'elle avait la possibilité d'être compétitive aussi dans le cyclocross et c'est pour ça qu'elle veut essayer après cette performance de combiner les deux. One question that comes after this one, which goes because of logic. Gerben de Knecht asked you to join in for the cyclocross national team. When did he ask and how much did he have to talk to you and tell us something about your decision? Because if he didn't ask you, you wouldn't sit here with this jersey probably. He asked me at the beginning of the season. After last season, I was riding only a national race in Holland, and for myself, I made the decision to ride international races and I want to try to ride the World Cups. And yeah, I've talked a lot with Gerben, and he says to me that I can be a really good cyclocross rider. So I tried it, and yes, it's Ce qui a fait la différence dans cette performance, c'est aussi l'entretien que Anne-Marie avait eu au début de la saison avec le responsable de l'entraîneur de l'équipe hollandaise qui lui a proposé de faire du cyclocross. Et c'est grâce à cette conversation qu'elle a été convaincue. Elle a participé à la Coupe du Monde et finalement elle se retrouve ici avec un maillot et le titre de champion du monde. Other questions? Annemarie, you had a lot of bad luck in other championships. Were you afraid of that? Did you change anything in your preparation? Yes, this year I was riding European Championships and I crashed there and I had injury in my knee. And the nationals, I had also a bad luck in the race. And I was a little bit scared, but yeah, I was to think I would do the same as last week and the week before. And then it will come to good. So yes. Yeah, and I would make it good from the European Championships and the Nationals. It's better this year she did the Nationals really. Anne-Marie a maintenant rappelé ce qui s'est passé au championnat d'Europe et aussi aux championnats nationaux. Elle avait eu des chutes et des blessures, donc elle avait un peu peur que ça pouvait se passer aussi au championnat du monde. Mais finalement, elle s'est concentrée sur le fait que la semaine passée et la semaine d'avant, elle avait fait une bonne performance. Et donc elle avait de la confiance par rapport à la course d'aujourd'hui. Anne-Marie, congratulations. How did you experience the track as a mountain biker? Because it's quite heavy. And which characteristics from mountain biking did you use today? Thank you, but yeah, for mountain biker I knew it's slippery and that the track changed a lot because this morning it was really slippery. But the junior races was going over the track and it was really different. But I think I have, because I'm a mountain biker, you can ride good about the technical parts of the track. I think in a mountain bike race you have a lot of steep downhills and I think I know how I have to ride that section, so I think I'm not scared, so I think that's also good, but Anne-Marie, elle a essayé d'utiliser son expérience sur le mountain biking aussi par rapport aux conditions du parcours aujourd'hui. Cet été, le parcours était très glissant ce matin, mais les conditions ont changé avant le commencement de la course cet après-midi, parce que les juniors ont un peu
ont aidé à changer les conditions du parcours. Donc c'était pas assez glissant comme c'était ce matin pendant l'entraînement. Son expérience dans le mountain bike lui a aidé parce qu'elle n'a pas peur des descentes, elle savait comme il fallait rouler et qu'est-ce qu'il fallait faire avec le vélo. Donc elle se retrouvait dans des conditions qui étaient pas mal pour elle. I think last question. Anne-Marie, you know Anne Fleur well. Was she an inspiration for today, and how do you remember her? The inspiration of the track or of the race? For me, I want to try to ride away from the girls in the first part of the track, but for the course, but that's didn't happen because the other girls come back again. But then I have to. I think you didn't understand. You know Anne Fleur? Oh Kalvenaar? yeah. Yes. Yeah. Was she an inspiration for Yeah, today? of course. Yeah. And did you think about her during the race, after the race, and how do you remember? Yeah, I ride all the races I ride for her. Sorry. I think you know that she a lot was also a good cyclocross rider, but of course I ride every race for her. La question était par rapport à l'inspiration qu'elle a eue aujourd'hui. Anne Fleur, c'est une athlète qui est décédée l'année passée. Et Anne-Marie, elle a beaucoup pensé à elle pendant cette course. Et c'est aussi pour elle qu'elle a remporté cette course et qu'elle a gagné cette victoire. Okay, thank you everyone.